Well, good Thursday afternoon again. I'm so glad to be here again today, and been looking forward to today, uniquely because of the gentleman that we're going to be interviewing. It's one of our good friends from Brazil, and specifically from the capital of Brazil. At least that's where he lives now, in the city of Brasilia. So I want to introduce him to you now, and his friend Jesse is going to be with us translating for us today also. But I want to bring on right now Isaac Leite. Você. Hello. Hello, Camp. It's good to see you. Você. O prazer é todo meu. My pleasure. Você sabe que é Excelente. prazer estar sempre com você. You know that it's a pleasure to be with you. Likewise. A mesma forma. So let's begin. Now, Isaac, I've known you for several years. I can't remember exactly how long, but when did we meet for the first time? Isaac, a gente já se conhece há bastante tempo. Não lembro bem de quando a gente começou. Quando foi que a gente se conheceu? Foi em 2010. Eu tive o prazer de te conhecer quando você trouxe o GMP aqui para o Brasil, especificamente para Brasília. It was in 2010 when you brought GMP to Brazil, specifically to Brasilia. 2010, so that was 11 years ago. Faz 11 anos isso? Sim. Wow. Well, we have had some good times over the years as you have been a wonderful host to our GMP teams. Foi muito bom ter trabalhado com você e você nos recebeu muito bem quando estava aqui com o GMP. Você sabe que o prazer todo é meu, é uma honra ser seu amigo, é uma honra participar desse projeto. E o presente é você que nos deu. You know that that's an honor. It's my pleasure. Whenever you come to here, I feel very honored to be with you. And it's been a blessing for us as well. You can go ahead and share that. E tem sido uma bênção para nós também. Now, Isaac is in the city of Brasilia, like I said, which is the capital of Brazil. Isaac, você está na cidade de Brasília, como eu disse, é a capital do Brasil. É nessa cidade que você está? Sim, eu estou nessa cidade, mas não sou dessa cidade. Yeah, I'm here, but I was not born in this city. Well, and I want to know that. Tell me where you were born. Me diz onde você nasceu. Eu nasci no Recife, a capital de Pernambuco. É uma cidade do nordeste do nosso Brasil, uma cidade muito bonita, cheia de praias, que você precisa conhecer. I was born in Recife. It's a city in the state of Pernambuco. It's in Brasilia, northeast. It has a lot of beaches, and you need to get to know this city. Mas já estou aqui em Brasília há 30 anos. But I'm living in Brasilia for at least 30 years. Oh, okay. 30 years. 30 years, yes. Okay. Well, you know, one of the trips that we made with Isaac helping us was to Maceió, which is one of the coastal towns up in the northeast. Isaac, uma das cidades que nós tivemos aí foi quando nós estivemos em Maceió, que é uma cidade que fica no litoral brasileiro. Isso. É a cidade vizinha do Recife, né? Que foi um prazer imenso. Você sabe a alegria que foi estar em Maceió com a GMP. Foi muito bom. That city, Maceió, is very near to my city, Recife, and it was a pleasure for me to receive you in that city. Now, another city that you took me to personally was in Porto Velho. Porto Velho? Isso, Porto Velho. Yeah, uma outra cidade que você nos levou foi para Porto Velho. Foi Porto Velho, quer dizer, eu te levei para o Nordeste e fomos para o extremo, né, o Norte, que foi uma cidade onde a gente comeu bastante tambaqui, isso? Yeah, the first place that you arrived to in Brazil, you are in the Northeast, but then I took you to the north of Brazil. And he said tambaqui. I had the best fish that I've ever had in my life. It's called a tambaqui fish. É o melhor peixe da minha vida, esse peixe tambaqui. And I want to go back. I want to go back there again someday.
Eu quero voltar lá algum dia. Eles estão esperando de portas abertas, já estão sonhando que eu falei para eles que você tinha interesse de voltar, e eles estão muito felizes, esperando só a data da gente conseguir. They are waiting for you, and they are dreaming for the day that when you can come back to Brazil. I hope so too. Now tell me this, Isaac. When did you begin to study music? Isaac, quando você começou a estudar música? Eu comecei a estudar música aos 15 anos. Como eu sou do Nordeste, a gente tem uma cultura lá, todas as igrejas, né, tem sempre uma escolinha de música, tem sempre uma banda de música. I began to study music when I was 15 years old, and the church in the Brazilian Northeast has this tradition of having school music in the church, and to have a musical band. Em seguida, eu continuei estudando música na escola, no segundo grau, numa banda de música também, e depois eu fui para um conservatório. No Recife tem uma escola de música chamada Centro de Criatividade Musical do Recife. E lá eu estudei por 7 anos. Okay, then in high school, I learned music as well. And after that, I went to a conservatory and studied for 7 years in a famous conservatory in Recife. E em seguida, em 90, eu vim fazer o concurso para a Orquestra Sinfônica de Brasília como trombonista e passei, e desde então estou até hoje. Then in 1990, I made an audition to play in Brasilia Orchestra, in the Symphonic Brasilia Orchestra, and I was successful in that audition, and I worked there many years. Excellent, excellent. And I've met some of the other musicians that play in that symphony as well. And it's wonderful musicians. Eu também conheci vários músicos dessa orquestra e eles são músicos muito maravilhosos. Inclusive o Moisés. By the way, Moisés that you met, right? Yeah, Moisés is a wonderful trumpet player. We've enjoyed having him play with us on multiple occasions in different cities. Moisés, ele toca muito bem o trompete e eu tive o prazer de trabalhar com ele em várias cidades. Isso. Now, Isaac, tell me this. And by the way, for all our listeners, if you actually saw the ad on Facebook, you notice that his name looks like, for us in America, it looks like Isaac. But it's the same name, but it's just pronounced Isaac in Portuguese. And so I'll go ahead, Jose. So, okay. So Isaac, when did you feel a call by God to go into ministry? Isaac, eu vi lá que seu nome é escrito igual em inglês, Isaac, mas vocês falam diferente um pouquinho, fala Isaac, né? Eu pergunto, como que você sentiu a chamada para o ministério? Olha só, vou contar um pouco de uma história muito interessante. Espero que você entenda mais ou menos. A minha mãe, ela tem 82 anos. E ela conta sempre uma história. I'm going to tell you a story that I think that will be interesting for you. It is that my mother, she is 82 years old. Yeah, and every time she tells a story. Ela teve 17 filhos e eu sou o 14º filho. She had 17 sons and daughters, and I am the 14th. E ela fala que quando ela estava gestante de mim, ela pediu a Deus que ela, na igreja onde ela fazia parte, tinha um músico que tocava um instrumento muito bonito, até hoje, no Recife, e ela queria que Deus desse para ela um filho, homem, e que o nome dele seria Isaac, e que ele trabalharia na igreja, ele serviria a Deus com música. And when she was pregnant with me, she knew that in the church that she was in, there was a musician, and that musician worked in the church, and my mother prayed to God that she would have a male son, and that he would play in the church just like that musician that she saw in the church. Mas aí entrou o Kemp. Todos nós sabemos que a maioria dos músicos, eles não gostam de ser líder
não gosta de reger, de estar na frente de grupo. Eles preferem chegar com o seu instrumento e tocar. E eu não era diferente disso. Then came up camp. You know that many musicians don't like the idea of conducting. They only like to play, just play. And I was no different. I just like to play, and I didn't like to conduct. And Isaac plays trombone, yes? Yes. E quando a gente se conheceu, foi quando eu sempre relutei para não trabalhar como líder. Eu não queria ser regente, eu não queria ter a responsabilidade de ser um líder na igreja, simplesmente músico. When you met, I still had that idea of not conducting or being in a chief position in the church. E quando o GMP veio a Brasília, em 2010, eu tive a oportunidade de fazer parte das aulas que você deu com todos os músicos. When you came to Brasilia, then I had the opportunity to participate in the class that you gave to many musicians, and I was there as a student in your classes. E aí você chamou os maestros ou os músicos profissionais para ter uma conversa particular numa sala reservada. Then you called those that were professional musicians and conductors to a private room. E desde então, quando eu ouvi o seu testemunho, a sua vida, quando eu ouvi a maneira como você trabalhava para Deus, os propósitos que você tinha no seu coração, as suas experiências com Deus, não só como instrumentista, mas como servo, como levita, como líder. So when I saw the example that you gave us, your testimony, your vision, your desire to work in the work of God, I was inspired by your example. Aí eu falei para Deus, Senhor, se tu queres eu na tua obra, eu quero ser igual ao Kemp. Eu quero esse exemplo, eu quero viver igual ele vive. Then I said to God, if you want me to work in our work, then I want to be like Kemp. You work just like him. Oh, that touches my heart. I really did not know that testimony. Muito coração, eu não sabia disso. Eu não costumo falar, né? Usually I don't talk about this. Mas assim, você foi uma pessoa muito especial. Você é uma pessoa muito especial no meu ministério. But you was and you still is a very special person in my ministry. Well, I am thankful to be there. Eu estou muito feliz, grato por estar passando parte disso. Now, I have seen several videos of Isaac conducting his choir and orchestra at his church, and I am so thankful for the talent that God has given you and that you are using it for His glory. Isaac, eu vi vários vídeos de você regendo coral, orquestras, né? E eu sou muito grato a Deus por esse talento que Deus tem te dado. Eu também sou grato a Deus e a você. I'm also grateful to God and to you. Well, I love the fact that we are truly brothers in Christ. Eu amo a ideia de que nós somos verdadeiramente irmãos em Cristo. Com certeza. So, tell me this: has GMP Global Missions Project, has GMP in the years that we've served together, has GMP been helpful to you in your ministry? Oh, Isaac, me fala, o GMP tem sido útil no seu trabalho, no seu ministério? Ele tem sido uma peça fundamental no meu ministério. Eu acredito que sem ele as coisas seriam completamente diferentes. It has been paramount to my ministry, and without it, things would be very different. Não dá para fazer música no Brasil ou em qualquer lugar do mundo se a gente não se espelhar no GMP. We can't do music in Brazil and in the world without taking you as a model for us. Porque é interessante o GMP é um projeto fantástico. Eu acredito que é um projeto que nasceu no coração de Deus e Deus colocou as pessoas certas no lugar certo para fazer esse projeto. E eu sou apaixonado por ele.
e confesso que eu gostaria de ser seguidor e ser fruto desse trabalho. I'm sure that GMP is a project that was born in the heart of God, and I am very happy to be a part of this ministry. Well, and believe me, Isaac, you are truly a part of the ministry of Global Missions Project because of your leadership in Brazil and allowing us to serve alongside of you and with you. Ô, Isaac, você é uma parte desse ministério e você tem sido um canal para que nós podemos servir vocês aí no Brasil. Obrigado por você. Sempre fala isso para mim, eu me sinto muito privilegiado, mas assim, eu gostaria de fazer mais. Thank you for that. I feel very privileged to be a part of GMP, and I'd like to do even more than what I do now. Well, we look forward to the next opportunity to join you there in Brazil again. Nós estamos assim esperançosos de nós podermos nos juntar novamente para fazer esse trabalho com vocês. And maybe you might like to come and join us going to another country. Quem sabe, Isaac, você podia juntar a gente e ir para outro país? Eu tentei fazer, fomos com um grupo de 17 músicos, fizemos Paris, Porto e Lisboa, nos espelhamos no GMP. As inspired by you, I took several musicians with me and went to Portugal and France and did something similar to what you do in GMP. That's wonderful. Isso é maravilhoso. É interessante como arde os nossos corações, o meu principalmente, quando a gente fala dos projetos do GMP. It's very interesting that our heart burns when we talk about the project of GMP. Well, I'm going to let me say that I love my Brazilian friends. Vou dizer isso. Eu amo os meus amigos do Brasil. So many of them are so warm and gracious to our musicians when we come. Vocês aí têm esse calor, né, assim, com vocês e essa alegria de receber. And I learned a word on one of our projects when we were leaving to come home that became very important to me. Eu aprendi uma palavra uma vez que eu estava voltando para os Estados Unidos que se tornou muito importante para mim. We were telling some of our translators goodbye, and one of them said to me, "Not tchau, saudade, saudade." Aí eu estava falando para algumas pessoas, né? Tchau, eles falaram, não, tchau não, saudade. And for our GMP friends, that's a very, very powerful, deep felt. We're going to miss you so much. It's such an important word, and that's the way I feel when I leave Brazil. I feel like I'm going to be missing my wonderful friends in Brazil. Para nós essa é uma palavra que mostra que existe um sentimento muito profundo. Então eu comecei a sentir essa palavra bastante no meu coração. Isso é verdade, porque é interessante, Ken, quando a gente fala sobre você, sobre o projeto, com qualquer outra pessoa, a gente sente um amor muito grande nos nossos corações, porque você é uma pessoa que transmite Deus, você transmite paz, alegria, você consegue nos contagiar com o seu amor, com o seu carinho, com como que você é. That's very interesting, but when you come to here in Brazil, you feel love and you contagiate, you feel that the love that you have for God is infectious and that contagiates us as well. Well, obrigado, obrigado, obrigado. I'm just saying thank you to all my GMP friends there. Well, our time is up, but yeah, I want to say to Isaac that he knows one of my favorite Brazilian words. Isaac sabe uma das as minhas palavras favoritas brasileiras. Churrascaria. Churrascaria. Pudim. Pudim. For all of our GMP listeners, the churrascaria is the Brazilian steakhouse that we have some of them in the United States now. They're incredible.
And but the ones in Brazil is where Brazil and Argentina is where it all started. I can't wait to get back there again. Well, listen, I want to thank you today, Isaac and Jesse, for being with us and talking to our GMP family. Ok, foi um prazer estar com vocês aí. Eu quero agradecer pela participação de vocês. O prazer é todo nosso. É um privilégio sempre estar do seu lado. Você sabe que você mora nos nossos corações e nós te amamos de verdade. It's a privilege, and we are missing you, and we love you very deeply. Obrigado, and Deus abençoe. God bless you. I want you to be sure and check out the Facebook page when we finish today, so that you can see all of your Brazilian friends who signed on to write notes to you as you were speaking today. Ok, quando vocês terminarem aqui da entrevista, dá uma olhada lá no Facebook, os comentários que seus amigos brasileiros fizeram para vocês. Ok. Okay. So all of my GMP friends, it's been wonderful being with you today. I want to ask for prayers for this weekend. On Saturday, we're doing our first virtual concert that will be to Hispanic nations around the world. And I encourage you to tune in to us to the concert that will be at 6 p.m. Eastern Time and at 5 p.m. Central Time. And you can watch it on either the Global Missions Project Facebook page or on the Global Missions Project YouTube channel. So please join us for that. And as I would say goodbye in Portuguese, I would just say to everyone, ciao, ciao, ciao. Tchau, ok.